Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Hier irgendwo ist ein Helikopter. Und da ist der Typ, den wir verfolgen. Und da ist irgendwo ein Tierchen oder irgendwas. Ach, da ist ein Vogel in der Luft. Will der Helikopter hier jetzt landen? Das Problem ist, wir sind hier gerade zwei Agenten, die sich verstecken wollen. Das ist nicht so... Also so funktioniert das eigentlich nicht. Kann ich hier drunter krabbeln? Nein. Ich laufe einfach mal, also... Vielleicht kommt es jetzt zufällig... Also ich kann jetzt die ganze Zeit drauf achten, wo der Scheinwerfer ist, aber irgendwie ist der gerade ziemlich weit weg von mir noch. Und er bewegt sich anscheinend auch nicht mit so einer rapiden Geschwindigkeit. Wie, der kommt jetzt hier wieder wild durch die Gegend gerannt. Er sollte es doch einfach mal hinnehmen. Er hat doch inzwischen gelernt, er hat eine Schutzfee. Eine wirklich gute Schutzfee. Die sich die Waffen nimmt und verkauft. Ich meine, auch eine Schutzfee muss von irgendwas leben. Wird ja nicht bezahlt. Sonst wäre sie ja ein Bodyguard. Das ist was anderes. Eine Schutzfee tut das, weil sie ganz lieb ist. Und ich mag das wirklich sehr gern, diese Gebäude und alles und dieser Weg, auch dieser leichte Glanz da drauf. Ich finde, der Glanz ist ein bisschen zu doll geraten. Also es wirkt ein bisschen unrealistisch, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr hübsch. Und auch szenariotechnisch einfach total interessant und ich mag das gern. Oh. Hier liegt Munition rum. Das ist natürlich auch normal in Europa. In Europa liegen überall Waffen rum. Das ist ja anders als in Amerika, wo Waffen natürlich was sehr Tabuisiertes sind und wo nicht jeder sowas hat. Das ist bei uns einfach... Wir sind quasi Waffenjunkies alle. Das ist halt das Land der Dichter und Waffenhändler, könnte man sagen. Er hat sich umgezogen, oder? Also ich erkenne ihn noch daran, dass er pfeift. Ich glaube, das soll hier auch der kleine Catch sein, wenn man das so schön sagen kann. Oder will. Kann tut man es auf jeden Fall. Na gut, lassen wir die Ratten mal Ratten sein. Ich will aber... Nein, sag bloß. Das war jetzt ein bisschen zu... Also ich bin nicht doof, Otacon. Wenn ich jetzt... Okay, vielleicht weil ich ihm nicht direkt gefolgt bin, dachte das Spiel so... Vielleicht ist es dann so einprogrammiert, dass es dann denkt... Ich irre herum und will mir einen Tipp geben. Das kann natürlich sein. Geht er jetzt an den vorbei, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ich gehe mal hier außen schon mal rum, weil da scheint es auch einen Weg zu geben. Da räume ich mir bessere Chancen ein, nicht gesehen zu werden. Ah, das mag ich wieder, dieses Gebiet hier auch spielerisch. Also es ist halt, ich schleiche. Und ich habe gar keine anderen Möglichkeiten als zu schleichen. Also ich könnte mich durchballern, aber... Also mir gefällt das sehr gut, das ist wieder Metal Gear. Also da bin ich nicht zu sehr abgelenkt, dadurch, dass ich halt auch einfach als Action-Man durch die Gegend rennen könnte. Und ich weiß, ja, ein könnte sollte niemals irgendwie heißen, oh, das Spiel ist schlecht, weil man das kann, weil Möglichkeiten sind immer etwas Gutes. Es ist nur so, dass ich halt von solchen Möglichkeiten, mich lenken die halt sehr schnell ab. Und also da ist ja noch nicht das Spiel unbedingt dran schuld, aber das hier liegt mir jetzt einfach gerade besser. Also das passt
passt zu mir besser, also könnte man sagen. Also dadurch habe ich ein schöneres, angenehmeres Spielgefühl. Wenn es da einfach ein bisschen beschränkter ist. Die wundern sich auch nicht, dass ihr Trupp kleiner wird. Das ist doch schön. Okay, Moment. Welcher ist gerade der vordere? Ist das der gute Boy? Nein. Der hintere ist der. Also, was heißt guter, aber den wir verfolgen. Dieser Baum wird mir sicher sehr helfen bei meiner Tarnung. Ich weiß gar nicht genau, warum ich die überhaupt ausschalte. Ich meine, sie scheinen ja unsere Wege nicht weiter zu kreuzen. Oh, weil ich diese Musik da unbedingt haben will. Jeder weiß, sammle ich die schon sehr intensiv. On Alert. Metal Gear Acid. Aha. Also ich finde es cool, dass es sowas zusammen gibt, weil da Sammelbares ist immer schön in größeren, offeneren Spielwelten. Und die bieten den Spielern dann auch beim Wiederspielen nochmal einen anderen Wert, weil dann kannst du, wenn du das normal spielst und dann vielleicht auch die Cutscenes alles gibst, obwohl ich weiß nicht, wenn man Metal Gear normal spielt, skippt man denn die Cutscenes? Ich glaube eher nicht. Ich würde es nicht tun, weil die sind ja schon was ziemlich Geiles und vielleicht kriegt man dann nochmal kleine Details mit. Ich würde sie, glaube ich, nicht skippen. Jedenfalls, oh, hier möchte ich nicht hin. Ja, kann man dann halt beim Durchspielen nochmal kleine Sachen finden, so Musik und so weiter. Ich finde das schön. Ist auf jeden Fall etwas für den Fan. Das ist irgendwie nicht so was das jetzt unnatürlich strecken sollte, und das ist schon was Schönes. Vehicle Patrols. Also solange sie mir fernbleiben, ist das okay. Was haben die da hinten denn für Probleme? Ich meine, hier ist doch nichts Böses. Hier sind doch nur nette Menschen. Also eigentlich sind hier gar keine Menschen auf der Straße. Ich fände das auch cool, wenn es hier mehr Menschen gäbe, aber das hatte ich in Hitman Absolution schon. Da fand ich das auch sehr geil. Da gab es halt teilweise sehr, sehr viele Menschen und dadurch zu schneiden, hier ist halt nochmal was anderes. Das gefiel mir aber sehr gut. Vielleicht wird mir das hier auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht gucken die auch nach hinten. Nee, sah nicht so aus. Die scheinen eher alle nach vorne zu gucken. Aber dadurch, dass er hier so langsam auch gemächlich durchgeht, verlieren wir ihn halt nicht so schnell. Das ist ganz gut. Jetzt aber sprintet er los, nur um mich zu widerlegen. Das wär's. Das ist eine Apotheke, oder? Oh, wie toll, das Schild wackelt. Ich liebe Details. Demzufolge liebe ich natürlich auch Kojima. Das war ziemlich knapp. Oh, das Solid Eye vielleicht mal ausmachen. Ich weiß nicht, ob andere das hören können, dieses Piepen. Ich könnte mir mal vorstellen, dass mich das verrät. Obwohl es eine sehr dumme Designentscheidung dann wäre auf Seiten des Entwicklers dieses Solid Eyes. Hier kommt gleich wieder der Wagen. Eigentlich müsste ich mich darum gerade mal irgendwo in Deckung begeben. Wo ich glaube, der kommt hier hinten gar nicht lang. Okay. Es geht aber weiter. Jetzt zieht er sich wieder um. Ach, jetzt ist er wieder sein normales Gewand am Tragen. Aber warum? Warum behält er nicht das Soldatending? Das kann ihm doch nur Vorteile bringen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Obwohl, vielleicht geht er jetzt zu seinen... Vielleicht sind die ja direkt um der Ecke. Seine Rebellenfreunde. Er war doch Rebell, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also doch, ich meine es zu wissen, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Das wollte ich damit sagen.
this the guy? What do you think? I didn't hear him coming at all. He's gotta be the one. Yeah, but look at him. He's ancient. Da war ein cooles Poster. Oder es war ein Gemälde, aber eigentlich ist es sowas wie ein Poster. Da war Big Boss. Very impressive, CQC, Snake. No doubt about it. He is the legendary soldier. Call me Mama. Big Mama. Die sieht vielleicht nicht so extrem danach aus, aber sie erinnert mich gerade total an The Boss. Allein vom Ausschnitt und wie sie da so steht. Also sie erinnert mich gerade total an The Boss. I need to talk to you. Raiden sent me. My, how you've grown, David. It was you, not I, who was created from the rib of man. But I gave you life. I am your mother. Ist das Eva? Weil diese Anspielung mit, dass sie nicht aus der Rippe des Mannes geschaffen wurde, würde halt auf Eva hindeuten. Les enfants terribles. You can't grow a human being in a test tube, not even a clone. You need a woman's body to give it life. You mean a surrogate mother? That's an awfully cold way to put it. I am your mother. I gave birth for the Patriots. Gave birth? The forbidden fruit. Appropriate. No? Follow me. I'll explain everything. Auch diese verbotene Fruchtanspielung, das erinnert mich gerade total an... Also sie erinnert mich total an The Boss, aber es scheint mir, als wäre sie Eva. Ich weiß nur noch nicht, wie das ins Bild passt, denn Eva ist ja eigentlich eine chinesische Spionin gewesen. The man who wants me dead is Liquid, your twin. You think you know him, but I know him better. He was once Ocelot, but Liquid has taken control of his soul. And now he's locked in a bitter struggle with Zero. Zero. The founder of the Patriots. Found her. When did this happen? 40 years ago. During the Cold War, when the United States and the Soviet Union were still at odds. It was in that chaotic era that the Patriots were born. And I played my part. I was one of the founding members. You? Zero created the Patriots to manage and control the American state. That control endured long after the Cold War ended. The organization became an empty shell, continuing to function through AIs. Those AIs are responsible for the creation of the war economy, and they gave rise to the Sons of the Patriot system. But I am partly to blame. I bear some of the guilt for creating the organization. It was right after I first met your father, Big Boss.
Back in 1964, I was ordered to take part in a CIA op called Operation Snake Eater, which concerned a new weapon the Soviets were developing at the time. My mission was to support a certain agent. That agent later became Big Boss, but I knew him as Snake. Snake? Yes, Naked Snake. That was his code name at the time. A name he would give to you, his son. The commander of this mission was a man called Zero, the head of Special Forces Unit Fox. Back then, I was working as a double agent for the Chinese. Okay, sie ist Eva. My objective was to secure the location of the philosopher's legacy, a massive cache of hidden wealth, and report it to Beijing. I was to acquire a microfilm showing the location of secret funds amassed by the Allied powers during World War II. But I failed in my mission and was expelled from China. I took the apple from the snake and was cast out of Eden. After years on the run, I ended up in Hanoi. That's where I met him again. It was around then that Zero used the massive funds contained in the Philosopher's Legacy to start a new organization, the Patriots, which would carry out the final wishes of a certain legendary hero. The initial membership consisted of Big Boss, Sigint, Paramedic, and their commander, Zero. Oh, and there was one more who we mustn't forget. He stayed behind in the Soviet Union to support the group as an informant, Ocelot, who is now Liquid. After your father rescued me in Hanoi, I went to America and joined their organization. Zero's goal was to achieve a unity of thought and awareness. He believed that was what the boss wanted, and the rest of the Patriots followed his lead. The boss? The boss was a legendary hero from the Second World War, known as the Mother of Special Forces. She had an almost overwhelming charisma about her. The CIA feared this, so they had her eliminated. If she had survived, the world of the 21st century might have been a very different place. We were all influenced by the boss's will. It was what drove us to create this organization, to be closer to that spirit. Zero decided that in order to lead the people, we needed a special kind of icon. So we turned to Big Boss, the last son of the boss. He shared more of her life than anyone else. It was Big Boss, the true heir to her legacy, who was best suited to play this role. Zero elevated Big Boss, the hero who saved the world, to the status of an idol. The truth behind Big Boss became riddled with exaggeration, misrepresentation, and outright lies. Zero disseminated these stories among the masses and gathered the rich and powerful to his banner. Every era needs its symbols to control the people, whether it be the stars and stripes or the hammer and sickle. As the times and currents of politics changed, so too did Zero. Eventually, he became a prisoner of his own lust for power, sparking friction between him and Big Boss, who resented playing the puppet. With Big Boss drifting away, Zero realized he would need insurance, something that would perpetuate the existence of Big Boss, their organization's icon. And so Zero secretly embarked on a new project, Les Enfants Terribles. Its goal was to create a clone of Big Boss, the ultimate soldier. The project was led by Dr. Clark, known at the time as Paramedic. After dozens of failures, they finally, miraculously, succeeded in producing a fertilized egg. The egg used in the successful in vitro fertilization came from Dr. Clark's assistant, a healthy Japanese woman. Blood from the east flows within your veins. Give birth to Big Boss. To realize this, I asked to serve as the surrogate mother, and was more than happy to carry you in my womb. I loved him. 9 months later, I gave birth to 2 Big Bosses, you and Liquid.
It didn't matter that you were clones or that they had manipulated your DNA. You were born the same way as any other normal child, from your mother's womb. But les enfants terribles proved to be the final straw for Zero and Big Boss. Determined to oppose Zero and his plans, Big Boss broke away from the Patriots. He left the States, created his own mercenary company, and drifted around the world. I'm sorry. Your father never wanted you. Human life isn't meant to be manipulated like that. I knew that, but I wanted you. After Big Boss left, Zero really lost control. What Zero wanted was an orderly world, one governed by rules. His fortune grew through countless wars, and his words influenced decision-making all the way up to the Oval Office. As the world saw the rise of digital technology, IT, the internet, and genetics, the Patriots' power grew immense. Their roots spread and took hold throughout the globe. In time, they began to dictate the fate of entire nations from the shadows. And before we knew it, the Patriots, the proud police of the world, started bringing an entire planet under their control. Immer doch, speichern ist, wie ich schon so oft erwähnte, nichts Verkehrtes. Gar nichts. Das ist alles sehr interessant. Das ist super. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, hier mehr über diese Welt, die Patriots und so weiter zu erfahren. Also zwischen dem, was zwischen Metal Gear Solid 3 und Metal Gear Solid 1 dann noch passierte. But their execution was flawed. Zero developed weapons, amassed armies, used information for extortion, all in order to gain more wealth. He was obsessed with controlling awareness on the inside from the outside. But I cannot imagine that's what the boss would have wanted. They both misinterpreted her will. And their absolute reverence for her drove them apart. So began the war between Zero and Big Boss. Opposing interpretations, each striving to realize the boss's will. Everything you see today stems from their Cold War. Differences in race, in religion, in ideology. This war they've caused is no different from any other human error in history. It all started with a tiny fork in the path and grew into a great rift. There was nothing left of the boss's noble will in their struggle. All that remained was hatred, a passion to destroy one another. Big Boss returned to the U.S. with a plan in mind, and once again assumed command of Foxhound. In Outer Heaven, and then Zanzibar land, Big Boss plotted coup d'etat against Zero. But you, Solid Snake, his own clone, foiled his efforts both times. Big Boss and Gray Fox, Frank Yeager, were left near death. Zero recovered their bodies. Frank Yeager's entire body was reconstructed through surgery, and he was reborn as the cyborg ninja. Big Boss, now a vegetable, became a prisoner of Zero even in death. For Zero, more than anyone else, your father was an irreplaceable icon. No, the truth is, for Zero, he was an irreplaceable friend. After Big Boss's betrayal, Zero could no longer believe in something so uncertain as life. He lost his belief in everything,
Nations, organizations, individuals. Zero was no longer willing to place his organization in the hands of the next generation. Instead, he set up a network of AIs, a decision-making system formed from all the information he had accumulated. He built 4 AIs, GW, TJ, AL, and TR, as sort of a digital Mount Rushmore, and 1 core artificial intelligence to unite them, John Doe. GW. The same GW we destroyed 5 years ago. The same. Ever since GW was cut off, JD and the other 3 AIs have controlled all information on every aspect of global society. Economics, politics, law, morals, and culture. The war economy is no exception. In the shadow of the system and its complete control over the world, Big Boss isn't allowed to live or die. He's trapped for eternity in a brain-dead prison. To bind himself to his friend, to ensure his rule over the world, Zero transformed Big Boss into an icon, neither living nor dead. Sounds almost like a religion. Naturally, Ocelot and I plan to free him from Zero's prison. We enlisted Naomi Hunter, an authority in the field of nanomachine research, into our organization. And we used Frank Yeager to kill Dr. Clark. Ocelot tortured the DARPA chief, Donald Anderson, also known as Sigint, to death, and made it look like an accident. The Shadow Moses incident. With paramedic and Sigint dead, Zero was the only one left. But we too paid a price. I lost Ocelot. Ocelot wasn't fighting for the Pentagon or the Russians, and certainly not for Zero. He was fighting for Big Boss. He idolized him. Sigint war der DARPA Chief. Das ist interessant. When Ocelot grafted Liquid's right arm to his own, his body was taken over by Liquid's thoughts and spirit. He may be Ocelot in physical form, but his mind is Liquid's. I was the last one. And then someone appeared to help me. Raiden. It was when I met him that I finally discovered the location of Big Boss. It was in the data he obtained from GW. Together, he and I retrieved Big Boss. But Big Boss was still asleep, as Zero had left him. Why did Zero keep him alive? People need heroes. Zero wanted to create a messiah. A legend that would never die. Liquid is after Big Boss's body. Is it here? I'll take you to meet him. This is his pyx, his holy ark. His body is alive, but his consciousness is locked away by nanomachines. So technically speaking, he's not really brain dead. We can't allow Liquid to inherit the same sins that corrupted Zero. Manipulating people's minds for the sake of his own ego. Das heißt also, dass Big Boss theoretisch wieder komplett zum Leben erweckt werden könnte, wenn nur also sein Körper sah jetzt nicht mehr so geil aus, aber ich meine, Raiden hat ja auch so eine Art Cyborg-Anzug an. Zur Not
könnte man ihm das verpassen. Ich meine, wenn sein Gehirn nur weggeschlossen und nicht kaputt ist. Oh, das ist so cool. Das sind gerade so viele Informationen. Otacon, Snake, it's Naomi. what happened? She's gone. She's not in the Nomad anymore. When? Less than an hour ago. She disappeared right after she and Sonny got back from Dr. Madnar's place. Why weren't you watching her? I didn't have my glasses on. Naomi said it herself. The experiment can't succeed without her. You think she went back to Liquid? What about Raiden? Good news on that front. We managed to get our hands on a dialysis machine and set up an ICU. We just started him on dialysis and treatment for his wounds. Will he live? Yeah, no worries there. Sonny's taken over for Naomi. But his treatment's probably gonna take 48 hours. Until then, Raiden can't move. Hey, you! Come here! What the hell is that? Move! Scarabs. Unmanned scouts. They've found us. We're moving out. Snake, the PMCs are converging on your location. Damn it! They're sending in Gecko! They'll be on you in less than 5 minutes! Are they ready? Yes, ma'am. We'll escape through the canal route using the real van. Get it ready. Hurry. Yes, ma'am. Snake, over here. Das sind gerade zu viele Informationen, ich überlege aber... Also ich versuche alles zu verstehen. Naomi war ja jetzt... Oh, ihr Motorrad, wie geil, wie geil, wie geil. Wir machen eine Motorradverfolgungsjagd, wie auch immer. Das wird so geil, wenn sie fährt. Oh yeah, oh yeah. Oh, ist das geil. Das ist sehr geil gemacht. All of these children were orphans. They work in arms factories. And when they grow up, they want to join a PMC. They seek revenge on other companies, PMCs that killed their parents, and use their earnings to support their younger siblings. There are countless child soldiers like these in the PMCs. Nowadays, anyone with a computer can get combat training. The FPS games that these children love are distributed for free by these companies. Of course, it's all just virtual training. It's so easy for them to get absorbed by these war games. And before they know it, they're in the PMCs holding real guns. These kids end up fighting in proxy wars that have nothing to do with their own lives. They think it's cool to fight like this. They think that combat is life. They don't need a reason to fight. After all, for them, it's only a game. Zero is the cause of all this. Defeating Liquid won't change things. Unless we stop the Patriot system, the cycle will go unbroken. Also Naomi ist ja jetzt auch bei den Patriots. Also dann war sie die ganze Zeit bei uns eigentlich nur, um uns auszuspähen. Liquid ist ja auch... Also Moment, was war Liquid? Ich komme durcheinander. Liquid war doch auch bei den Patriots jetzt. Also Zero war der letzte, der dann noch irgendwie war. Ah nee, Liquid war ja auch gegen die Patriots. Ich weiß gerade irgendwie nicht mehr ganz genau, wo Naomi hingehört. Also sie war mal bei den Patriots, ob sie das noch ist, weiß ich gerade nicht mehr. It's been a while since I went out for a ride. Are you sure about this? I only get off my bike when I fall in love. When I fall in love und tot umfalle. Also okay, sie haben gerade bei den Untertiteln die Reihenfolge vertauscht. Das ist zum Beispiel ist es, was ich bei Untertiteln, also Übersetzungen kritisiere. Also es ist ja nicht so, ich habe letztens was gelesen, dass sich jemand beschwert, dass viele Leute ja immer gleich sagen, oh, deutsche Sprachversion,
Versionen sind immer so schlecht direkt und so, dass das doch total pauschale Abstempelung wäre. Ist es ja auch, aber es ist halt so leider, dass in den meisten Fällen es sinnvoller ist, wenn man die Sprache versteht, die Originale oder zumindest die Version zu spielen, wo man weiß, dass der originale Autor oder was auch immer das abgesegnet hat. Und das macht Kojima bei der englischen Version. Da ist man einfach auf der sicheren Seite, wenn man das so spielen möchte, wie derjenige es sich erdacht hat, der es geschaffen hat. Das hat man halt bei der deutschen Version nicht. Zum Glück gibt es von der Sprachversion her, gibt es ja nur die englische. Außer beim ersten Metal Gear Solid Teil, aber die war auch sehr lachhaft, wenn man es so ein bisschen humorös sehen möchte. Man kann aber auch sagen, sie war scheußlich. Waffe, Maschinenpistole, okay. Wir haben jetzt tatsächlich eine Verfolgungssequenz. Ich würde aber sagen, dann machen wir einen Cut, weil das waren gerade 35 Minuten mit einer Menge Informationen, die ich mir auch alle nochmal neu angucken werde, ohne die Anspannung, dass ich hier ein Let's Play mache. Es ist keine Anspannung in dem Sinne, aber es ist schon was anderes, wenn ich mir einfach ein Video angucke. Also ja, wir machen hier beim nächsten Mal einfach direkt weiter. Ich drücke mal gar nicht Start, weil ich dann vermute, dass wir direkt in der Verfolgungssequenz drin sind. Das machen wir beim nächsten Mal. Euer Vogel. Tschüss.